ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவங்க டெக். நான் உங்கள் விஜய். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைபாட் ஸ்டாண்டு, 400 ரூபா மதிப்புள்ள ட்ரைபாட் ஸ்டாண்ட் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது என்னதுன்னு ரிவ்யூ பார்க்கலாம். ஸோ இது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பை பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆன்லைனில் நிறைய ட்ரைபாட் இருக்குது. நான் வந்து ரிவ்யூ பார்த்துட்டு ஓகே நல்லா இருக்கிறது பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள். ஸோ இப்போ இந்த ட்ரைபாடை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஸோ பேக்கிங் கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லதாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு ஒரு கவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபோன் வைக்கிற ஸ்டாண்ட், ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அலுமினியம் ப்ளஸ் பிளாஸ்டிக். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள், இந்த ட்ரைபாட் ஸ்டாண்டில் இங்கே வந்து ஒரு கிளிப்பு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. 1 மினிட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு கிளிப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், இங்கே ஒரு கிளிப் கொடுத்துருக்காங்க. இதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை லாக் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிளிப்பை ரிமூவ் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம லாக் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த நாப் இதுக்கு என்ன டைப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் யூடியூப் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கோ அல்லது உங்கள் சில்ட்ரன்ஸ் யாராச்சும் இருக்காங்கன்னா அவங்கள வந்து ஒரு காம்படிஷன் தயார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து ரிவ்யூ பார்க்குறதுக்கு இந்த ஸ்டாண்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் சொல்லவே தேவையில்லை, இது யூடியூபர்ஸ்க்கு ரொம்ப கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் பாருங்கள், இந்த நாப் வச்சு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். த்ரீ 360 டிகிரி வரைக்கும் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த நாப் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம இது மேலே நீட்டி வச்சுட்டு தேவையான ஹைட் வச்சுக்கிட்டு நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா அதாவது 180 டிகிரி வரைக்கும் நம்ம சாய்ச்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.